Hi guys, today in this video we shall learn about quasi-contracts. Quasi-contracts are also known as constructive contracts in English law. Quasi-contract is not a contract at all. It is a legal obligation on one party who needs to perform it. സോ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല, ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി ഓർ എ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓൺ വൺ പാർട്ടി ഹു നീഡ്സ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്. ആ ലീഗലി ബാധ്യതയുള്ള ആൾ ഹി നീഡ്സ് ടു പെർഫോം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി. Quasi contract is not a contract. Why? A contract should be entered intentionally. When we learn the essentials of a valid contract, one of the essential is what? There must be an intention to create legal obligation. So, in order to constitute a valid contract, a contract should be entered intentionally, isn't it? But in quasi-contract, the parties to quasi-contract do not have the intention. Here, the parties do not have any intention to create a legal obligation. They have no intention to enter into a contract. Even though there is no intention to enter into a contract between the parties, one party gets some benefit and the expense of another happens. In such situations, in the eyes of law, the person giving benefit should get something in return, even though there was no express contract. That is, quasi-contracts are created or implied or imposed by law in which a legal obligation is imposed on one party and he is bound to perform it. അതായത് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് അനദർ, മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ചിലവുമുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരുടെ എക്സ്പെൻസിലാണോ ഒരു വ്യക്തി ബെനിഫിറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നത്, ആ ബെനിഫിറ്റ് നേടിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഈ ചെലവ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനാണ്, ആ ബെനിഫിറ്റ് നേടിയ പേഴ്സണിൽ ഈ ലോ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. In other words, we can say quasi-contracts are not actual contracts. These are certain relations resembling a contract. These are certain relations resembling a contract. Contract പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസിനെയാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Section 68 to 72 of the Indian Contract Act of 1872 deals with quasi-contract. Now, let's see the principle of quasi-contract. Quasi-contract is based on the equitable principle that no one can enrich himself unjustly at the expense of another. This is the principle. No one can enrich himself unjustly at the expense of another. മറ്റൊരാളുടെ ചിലവിൽ ആർക്കും ന്യായമല്ലാത്ത ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. Sometimes a person may receive a benefit to which the law regards another person as better entitled. The law requires that person should transfer the benefit to such better entitled person even in the absence of any contract between the parties. Now, types of quasi-contracts. There are 5 types of quasi-contracts dealt in section 68 to 72 of the Indian Contract Act of 1872. They are basic necessaries supplied to a person incompetent to enter into a contract, payment made by interested person or party. Number 3, payment for non-gratuitous act. Number 4, finder of lost goods. Number 5, payment made under mistake or coercion. Number 1, basic necessaries supplied to a person incompetent to enter into a contract. Who is a person incompetent to enter into a contract? Minors, lunatics, drunken persons.
We have already learned it, isn't it? So, if a person supplies goods necessary to the living conditions of another person who is incapable of entering into a contract or who is to be supported by other party, then the first person who has supplied such goods can recover them from the property of such incapable person. Thus, necessaries supplied to minors, lunatics, or their wives and children can be recovered from their property under Section 68 of Indian Contract Act. I have given two examples also. One is an example of a lunatic. Example 2 is an example of a minor. You can go through these examples. സെക്ഷൻ 68 ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻകോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് നെസസറീസ് അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് സെക്ഷൻ 68. നൗ സെക്ഷൻ 69. പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഓർ പാർട്ടി. Any interested person who pays money in the place of another legally bound person is entitled to recover the amount paid from the other person or the legally bound person. ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ലീഗലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണ് പകരമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ലീഗലി ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സണിൽ നിന്നും ആ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 69 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട്. 3 essentials must be fulfilled. The payment made by the person must be bona fide for the protection of his interest. It must not be voluntary. The other party must be bound by the law to make such payment. ആരാണോ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവരുത്. അദ്ദേഹം അതിന് നിർബന്ധനാക്കപ്പെടുകയായിരിക്കണം വേണ്ടത്. മറ്റേ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ലീഗലി ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമായിരിക്കണം. ഈ 3 എസൻഷ്യൽസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരാൾ ആ ലീഗലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിന് പകരമായിട്ടൊരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ ആ ലീഗലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 69. എക്സാമ്പിൾ 1. A who is a tenant pays the house tax to avoid attachment to the house property. B. The landlord is bound to pay the house tax. A can now recover the amount from B under quasi-contract. Example 2. P had left his carriage on D's premises. D's landlord seized the carriage as distress for rent. P paid the rent to obtain the release of his carriage, held that P could recover the amount from D. P അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരിയേജ് ഡിയുടെ പ്രിമൈസസിൽ വിട്ടുപോകുന്നു. ഡി റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല. ഡിയുടെ ലാൻഡ് ലോഡ് ഈ റെൻറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് പിയുടെ കാരിയേജാണ്. പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരിയേജ് റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പിക്ക് അദ്ദേഹം പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡിയിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. Third example, goods belonging to A are wrongfully attached in order to release the arrears of government revenue which was due by X. A pays the amount to save the goods from sale. A is entitled to recover the amount of X. So ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തവരെല്ലാം അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മറ്റേയാളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. സ്വന്തം തിങ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റ് ആരാണോ ഇത് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ റിക്കവർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. Now, section 70, that is payment for non-gratuitous act. സൗജന്യമായിട്ടല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്. If a person lawfully does or delivers anything to another person non-gratuitously, then such other person who enjoys such benefit is bound to compensate the former. ആരെങ്കിലും സൗജന്യമല്ലാത്ത ഒരു സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ
ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ സൗകര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. Let's see an example. A, who is a tradesman, leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods as his own and sells them. B is bound to pay for them to A. എ എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രേഡ്സ്മാൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അയാളുടെ ഗുഡ്സ് ബിയുടെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു. ബി എന്തോ ചെയ്തു, അയാളുടേതുപോലെ ആ ഗുഡ്സ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തു, അയാൾ അത് സെയിൽ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ബി എയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തതാ ആവണം. Example 2. A saves B's property from fire. A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that he intended to act gratuitously. A ബിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫയറിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ ബി എയ്ക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. Remember, this section 70 has no application to persons incompetent to contract. Section 70 has no application to persons incompetent to contract, and so they need not compensate the other person for any benefit received by them under section 70. Now section 71, that is finder of lost goods, നഷ്ടപ്പെടുന്ന തിങ്സിന്റെ finder. A finder of lost goods is subject to the same responsibility as a bailey. ഒരു ബെയിലിയുടെ സെയിം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡിന് ഉള്ളത്. He is bound to take reasonable care of the goods. He must trace its owner. Except the true owner, he is the owner against the whole world. So a finder of lost goods is bound to take reasonable care of the goods. ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ റീസണബിൾ കെയർ എടുത്തിരിക്കണം. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണറെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എഫോർട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. പിന്നെയോ ട്രൂ ഓണർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർ. എ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ക്യാൻ സെൽ ദ ഗുഡ്സ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് 4 circumstances. If they are perishable in nature, if the owner cannot be found out, if the owner refused to pay the lawful charges of the finder, and if the lawful charges amounted to 2/3 of the value of the things found. Under these following circumstances, a finder of the lost goods can sell the goods if they are perishable. അത് വെച്ചിരുന്നാൽ നശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ്. ഇഫ് ദ ഓണർ കനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓണറിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ്. ഇഫ് ദ ഓണർ റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു പേ ദ ലോഫുൾ ചാർജസ് ഓഫ് ദ ഫൈൻഡർ, ഫൈൻഡറിന് കൊടുക്ക വേണ്ട നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചാർജസ് കൊടുക്കുവാൻ ആ ഓണർ മറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then he can sell it. If the lawful charges amount to 2/3 of the value of the things found, നിയമാനുസൃതമായ ചാർജസ്, ഈ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചാർജസ് 2/3 ഓഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then he can sell it and take that much amount of money. Now section 72, that is payment made under mistake or coercion. If a person pays or delivers by mistake or under coercion something to any person, the latter must repay or return it to the person who pays it. The mistake here can be a mistake of fact or mistake of law. ഒരു പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊയേർഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാങ്ങുന്ന ആൾ ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വസ്തു തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഹിയർ മിസ്റ്റേക്ക് ക്യാൻ ബി മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ഓർ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേസ് ടു ബി സം മണി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഡ്യൂ ടു സി. ബി മസ്റ്റ് റീഫണ്ട് ദ മണി ടു എ. സി കനോട്ട് റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ബി ആസ് ദർ ഈസ് നോ പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി. എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ആക്ച്വലി അത് എ സിക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടിയതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബി മസ്റ്റ് റീഫണ്ട് ദ മണി ടു എ.
ഈ പൈസ കിട്ടേണ്ട സിക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ആ പൈസ വാങ്ങുവാൻ കഴിയില്ല. വൈ? ദർ ഈസ് നോ പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി. ബിക്കും സിക്കും നടുവിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിക്കും സിക്കും നടുവിൽ ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല. സോ സി കനോട്ട് റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ബി. Example 2, A and B jointly owe rupees 1000 to C. A alone pays the entire amount to C. B, not knowing the fact, pays rupees 1000 over against to C. Now C is bound to repay the amount to B. എയും ബിയും ജോയിൻ്റ്ലി സിക്ക് 1000 rupees കൊടുക്കണമായിരുന്നു. എ അലോൺ പെയ്ഡ് ഇറ്റ്. ബിക്ക് അത് അറിയില്ല. ബി ഓൾസോ പെയ്ഡ് 1000 rupees to C. Now C has to repay the amount to B. So that's it for quasi contracts.